Where are we going? Calgary. We're going to Calgary today for our Honeymoon! Sa'yo kayo na vlog. Ayan guys. Alright, kargasan na mo sa sakinan ha. Okay, mat pa namin. Daming gamit. Pila ka weeks. Gamit oh. Di pang TV. Pamutidi na wala. Eh, siyempre, tagsarami kalaag. Lubos-lubosin. Lubos-lubosin na namin. Yung yawi, mabilin. Hey, let's go. La. And welcome our baby to Jojo! our new vehicle. Jojo! Jojo. Pasok ka, king mahal. La, ana, Jud? Naubin ako. So, muna yung dadre guys. Alright. So, today is Thursday, July 24. Unsa naman ning adlaw? 2 days after sa among wedding. And then karon pa may mag-honeymoon because maura mo free time. And then syempre na mawata mga drains nila. Taas kaya itong travel. Yeah. So update lang tamo guys. So it's gonna be like 8 hours drive because we're going to stay in Calgary for a week. And then mag-drive lang mi paingon sa Banff kung asa mi makasaroy-saroy. Salegra ko sa yung driving skills. Dapat lang. Alright guys, we'll see you after later. Bye bye. The food, everyone. Gawin sa mi. Pwede na din na mag-diet kayo manang kasal. Thank you, Lord. Enjoy naman po sa Disney. Manamig kaon, manamig lunch, and then diretso mi sa Calgary, which is ato mi magstay para sa among honeymoon. Day 1, ito man ako diri. Loh, maulo gi gabi. Maulo lagi nimo. Alright. Let's go, Bi. Ha? Somewhere, I don't know kung asa ni guys, basta somewhere the old race sa Alberta. As you can see, tanawa ninyo na grabe kanindot sa atong palibot. Of course with my beautiful wife. Oh, yeah. Thank you, Lord. Huh? Ako tayo sa kondo. Atong medyo. Ikaw daw. Churot ikani. Yeah! So nice! So nice! Yeah! Mura ka lang. Dili pa 4 hours mong bihayon. Pamuna yung purpose ng namin dire karon is to stop kung asa na mo gusto. Pero I think ice field mong garo na dira dapita.
Muna itong view karon. I don't know kung makita ninyo ito guys. Nasa uloyo. See? Woohoo! Anyways, mupadayon na ta sa atong biyahe. Stop sa me somewhere. And muna itong view. I don't know kung makita ninyo diya. Okay, di na ako maklaro sa akong screen. Pero together. Nag-enjoy na ka so far eh. Dito sa itong view. Rocky Mountain. Look at that. Rocky Mountain? What an amazing day. Makakuan kayo ba nga naka-travel to together. Wow, nice get ang view guys. Tapos ano to gamay eh. Oh. We are finally here in Calgary. Simula pag-abot na mo diri nya. Diri mi nag-check-in sa Radisson Hotel sa may Calgary dool sa airport. Diri mi magstay until July 26. Proceed to the route. Pwede na siya bumon? Isa ka ba ito? Uy, di may usa ka. Guba. Guba, pi. Is it working? Oh, yeah, here. Select. Ay. Oh. There you go. 356. Wow. Suga daw, Bi. Oh, wow. Loko nindot. Wow. Sheesh, bakit? Bak, din nato na siguro. Wow. Nice guy, pi. Wow. So, diri mi magstay. Diri mi magstay for 3 days. My goodness. It's worth it, you know? Let's see the washroom. Wow. This is actually a nice room here. Silingan. Walay view. Iwa mi sa bahang. Namis Calgary. Wow. Nice guy, lumot ba dyan ang... Ang bed daw, eh? Wow! Buang. Dago. I-off na na, oy!